Then we have the father, Elman. Yeah. We have the mother, Emily. It fits. 1896, this is it. Yeah, this is the one. Wow, this is a treasure. Very interesting. Wow. To me, in my Sherlock Holmes research, it is a very important piece. Something. Yeah. And this is the address where they were arrested. Right. So every single information for me is a pearl, is a treasure, because in my work of my duty of remembrance, in a certain way, I need to go further than where my grandfather stopped. לוקס בינדן הוא מורה ומחנך מהעיר לוזאן בשוויץ. בשנים האחרונות הוא עורך מסע חיפוש ומחקר, ממש כמו סיפור בלשי, כדי להשלים את הפאזל של הסיפור של סבא שלו. I first heard about this almost 12 years from now, when one of my aunt told me, as she knew that I was much interested in Israel and in the Shoah, she told me, do you know that your grandfather saved the Jews during the war? Something very special started at this moment. 80 שנה אחרי, הוא עדיין חוקר, מאתר ומנסה לייצר תמונה מלאה של הסיפור של סבא שלו, כומר פרוטסטנטי שהציל משפחה יהודית במלחמת העולם השנייה, ומעולם לא סיפר על כך כמעט לאף אחד. He never talked about it, even to my grandmother. Helping Jews at that time was risking his life. משפחת הלר, המוזיקאי הנס, אשתו אינגריד ובנם פיטר, משפחה יהודית מגרמניה, שבתחילת שנות ה-30 עם עליית הנאצים נמלטו לפריז. כשהגרמנים כבשו את צרפת הם ברחו דרומה, לאזור רפובליקת וישי, שנחשב לאזור בטוח יותר, לעיירה סן ז'אן דה גאר. So the family arrives. The family finds help. The family has a little house where they can live. And the little boy is finding in the family of my grandfather a new family. He plays, he goes to learn how to water the garden. But everything will change. At the moment Germans arrive, then my grandfather will need to find a place to send them in the mountains, a shelter. משפחת זבינדן היא משפחה שוויצרית. לדרום צרפת הם מגיעים בשנות ה-20, במהלך ימי המלחמה שולח פול את כל ילדיו חזרה לשוויץ כדי להגן עליהם מפני הכיבוש הגרמני. הוא ורעייתו נשארים לנהל את הכנסייה בעיירה. I found this little book, small green book, in the attic of one of my aunts again. It's not a diary, these are notes. You will find even notes of his budget, timetables for train. And suddenly, right in the middle, I found something about Esther and about the message of Purim. And my grandfather was thinking, I think we were in 38, about the danger that was coming and the need to be a means of deliverance like Esther was on her time. לפחות שנה בין כיבוש דרום צרפת בנובמבר 42 ועד שחרורה של צרפת, הסתיר פול זבינדן את משפחת הלר. רק עשרות שנים אחר כך מתברר ללוק על הקשר המשפחתי המדהים בין הנס הלר לאחת הדמויות שעיצבו את ההיסטוריה האנושית. Among the tree, the family tree of the family, you have a certain Albert Einstein. איינשטיין, הפיזיקאי הנודע, זוכה פרס נובל, התגייס לסייע לקרובי המשפחה שלו, הנס, אינגריד ופיטר הלר. פעמיים הוא פנה לרשויות ההגירה האמריקניות, בבקשה שיסייעו לחלץ את משפחת הלר מאזורי הכיבוש הגרמני לארצות הברית. I have found two letters written by Albert Einstein who will intervene two times to help the Heller family. Once, a letter when Hans Heller is in a prisoner camp in France and Albert Einstein is writing to help Hans Heller to come out of the camp. And the second letter, at the moment the Heller will arrive in the United States, spring 45, Albert Einstein again is there to write a letter asking the American authority to do everything they can so that the Heller can come in.
ביומנו מתאר פול זבינדן את תחושת הסכנה עם כיבוש הגרמני הנאצי והרצון להגן על העם היהודי, שהניע אותו לא רק להסתיר את בני משפחת הלר. במחקרו הבלשי גילה נכדו לוק עוד פרק בפעולות ההצלה של סבו. I heard about my grandfather going to Paris secretly in a 42, summer 42, and then he would take some, how many? 1, 2 Jewish children. So on the way, he will give the children to someone else, and the whole idea was bringing them to the Spanish border so that they would be free. So my grandfather was just somebody in the long chain or in the long network of people. One link in the chain. One link in the chain. מי היו המבריחים האלה? היו קבוצה הולנדית, בעיקר אנשי צרפת שהבריחו צרפתים נוצרים. הרוב, כן. אנחנו מעריכים עד בערך בין 40,000 ל-60,000. ילדים? ילדים שהוסתרו על ידי מחתרות יהודיות שהם קשר עם חסידי אומות העולם או אנשי מחתרת מקומיים. סיפורו של פול זבינדן הוא סיפור כמעט קלאסי של חסיד אומות עולם, אלא שהוא מעולם לא קיבל את ההכרה על כך. And I know that in the 70s, my grandfather had the joy to come to Israel, a land that was in his height. And he had a friend, his name was Claude Duvernois. And when Claude Duvernois heard about the story about my grandfather, the things he had done, he told my grandfather, you know, Paul, we need to call Teddy Collège, we need to find someone, and you must be righteous among the nations. And I know that my grandfather reacted saying, no, I did what everybody should have done, and I don't want any honor for this. אנחנו מכירים במצילים, אבל לצורך זה אנחנו חייבים לקבל את הגרסה של הניצולים. זה יכול להיות עדות, קטע יומן, מכתב כלשהו, משהו שבו אנחנו שומעים את הגרסה של הניצולים, כי לא פעם מה שקורה, אנחנו מקבלים את הפנייה פה ביד ושם דווקא מהצד של המצילים. והם שם מספרים לפעמים גרסה מאוד אידילית לגבי היחסים ששררו, ואז אנחנו פותחים את עדות הניצול ושומעים דברים קצת אחרים. למרות ששמרו על קשר עם הכומר שהציל אותם, הנס ואינגריד הלר שנפטרו בשנות ה-60 וגם בנם פיטר שנפטר לפני 20 שנה לא השאירו עדויות ישירות לא בכתב ולא בעל פה על מעשיו. We have to understand that at that time, giving righteous among the nations title was not something very usual. So at that time, they would not think about the title. We have the Marion that I know, and her sister. We have Marion Einstein, survivor of Auschwitz, and Edwige, survivor, and Irma, who died in Auschwitz in 1944. When the cousin Marion, the one who was deported, heard about my grandfather, heard about everything I had found, she said, well, he saved my family's lives, and we need to do everything so he can get the title. And she started writing a file for him. Paul Zbindon, soucié de leur situation et de leur survie dans cette période dangereuse et menaçante de l'occupation, leur a permis de trouver un logement isolé afin de les soustraire aux recherches. En dépit des risques, Paul Zbindon a accueilli cette famille juive, considérant leur fils comme l'un des siens. Here they are, you see? וואו. Einstein, this is the mother, Emily, and you see Emily is Heller. מסע החיפוש והחקר של לוק זבינדן עבר מדינות רבות באירופה וכעת הוא בארץ לכמה חודשים. הקשר המיוחד שלו עם ישראל התחיל במסגרת יוזמה חינוכית שהוביל בין תלמידיו לתלמידי מקווה ישראל לפני 4 שנים. The only way for my students to get rid of all the prejudices and the bias of what the medias in Europe would say about Israel would be getting in touch and meeting Israeli of the same age and sharing with them the reality of being Israeli in this land. אז שאלתי אותו, למה אתה רוצה קשר עם ישראל? ואז הוא ענה לי שיש לו קשר עמוק לישראל. ואמרתי לו, אתה יהודי? אז הוא אומר לי, לא,
אז אמרתי לו, על איזה קשר אתה יכול להיות עם ישראל? אז הוא אמר לי, סבא שלי היה בשואה, הוא הציל יהודים בשואה בצרפת כשהוא היה כומר. מאוד הזדעזעתי מזה שהוא לא הוכר כחסיד אומות עולם. ואמרתי, אין דבר כזה, בן אדם עשה משהו בשביל עם ישראל, אנחנו חייבים להחזיר לו את זה. במקווה ישראל החליטו להפוך את סיפורו של פול זבינדן לאירוע חינוכי. הם למדו את סיפורו והפכו אותו לתערוכה שהוצגה אפילו ביד ושם. הכיתות י"א וב' לומדים המון על השואה. ואז פתאום הגיע הפרויקט הזה שזה נתן לנו מין צד שונה לסיפור הזה של בן אדם שכן אמור להיות מוכר בתור חסיד אומות עולם, והוא לא. והוא אפילו לא בא בבקשה כזו אפילו, הוא בא פשוט לעשות טוב, לעשות את הפרויקט הזה, לזכור את סבא שלו ולזכור את כל מה שקרה, ואני חושבת שזה היה ממש חשוב לראות את זה בתור תלמידים בי"א י"ב לפני מסע לפולין. I didn't want to come here to get anything or to ask for anything. The first aim, the first target of my project, this 6 months, was meeting people, sharing and telling this story. I respect Yad Vashem. To me, Yad Vashem has been a source of inspiration in everything I've taught, in my search, so I do understand whatever decision they would take. But no, I never wanted to come here to ask anything from Yad Vashem or coming with a special request. The first message was coming to you, to meet you, to tell you, yes, you have people standing for you. Yes, you have people that are just, I would say, in close heart, that have a real kesher with you. And you have to understand that despite everything you can hear, you can read, you are not alone. And maybe also there's a family message, because I have been a Sherlock Holmes, I have been the Indiana Jones of my family, trying to dig up secrets, find new things, and I've learned a lot about my family tree. And maybe it's time for you to be also a historian of your own family.